Chapter 1, Accounting and its terminology. Now, as we know, as a human being, we are social animals. We are having certain needs, like we need food, we need water, we need house, we need clothes. So, to satisfy these needs, we need money. We have to spend money. And to spend money, we have to earn money. Because if you want to buy something, you must have money. And to have money, you have to do some activity which is going to generate some money. So that is called economic activity. Any activity, any act done with an intention of earning money, earning profit, gaining something is called economic activity. Whether you are doing job, whether you are doing any business, whether you are selling, whether you are providing any service like me, whether you are a doctor, lawyer, chartered accountant, whether you are a businessman, whether you are a trader, manufacturer, whether you are working with some bank, some school, some company. So the purpose of doing all this activity is to earn money. So with exchanging money, you can have whatever goods, whatever service you need. So the basic condition is that to spend money, you must earn money. Each and every individual person will have different skill, different knowledge, different qualification. On the basis of that, he will indulge himself into different type of economic activity. What you are good at. Some person are good at doing business, some are good at doing job, some are good at doing teaching. So whatever their skill set are, according to, they will provide their services, their product to other person and will get something in return in form of profit, in form of income, in form of fees, in form of salary, wages, whatever it is. So, in a current world, we exchange goods and services against money. So, whatever we want to buy, we have to give money, whether it is rupees, pound, dollar, whichever country it is. And if we are selling something, we are giving something, then we will get money. But before evolution of money, there was barter system. If you have studied in your 8, 9 or 10 standard, I don't know. Barter system means a system where goods were exchanged against goods, goods were exchanged against service, service was exchanged against service, service was exchanged against goods. Okay, for example, a farmer who has grown wheat will exchange his wheat to a cloth merchant and will buy cloth. A milkman who have got milk will give milk and buy grain, wheat, rice, pulses from the farmer. So this is how the transaction were settled. But due to certain limitation of barter system, there was evolution of money. Like in barter system, the main problem that there should be double coincidence of one. If, for example, a farmer who has grown wheat is in the need of cloth, but the cloth merchant doesn't want to buy wheat, then he's not going to take wheat and give cloth. So, in such instances, there was difficulty, there was problem of exchanging goods and services. બે માણસોને જ્યારે એકબીજાની વસ્તુનો કોઈ યુઝ હોય ત્યારે જ એક્સચેન્જ થઈ શકે. અધરવાઇઝ મારે કંઈક જોઈતું હોય પણ સામેવાળાને મારી વસ્તુ ના જોઈતી હોય. સપોઝ હું તમને એમ કહું કે મારે તમને ટ્યુશન આપવું છે પણ તમે કહો સર અમે તો સાયન્સમાં ભણીએ છીએ. હાઉ યુ વિલ ટીચ અસ? અમારે તો કોમર્સનું ટ્યુશન જોઈતું જ નથી. સો એટ ધેટ ટાઈમ the exchange is not possible. So due to certain limitation of barter system, evolution of money was there. Now, what are the limitation of barter system? How money was evolved? That is a separate chapter in your 12th standard, chapter 3, money. At that time, we will go in detail. But right now, I have just given an outline to what was barter system and why money was evolved. Because money was evolved, money was originated as a common medium of exchange. In every transaction, we are accepting money. બીજી એક વસ્તુ એ થાય કે મેઝરમેન્ટ નો પ્રોબ્લેમ થાય. આપણે એવું વિચારે કે ભાઈ મારે 1 મીટર કપડું જોઈએ છે, I want 1 meter of cloth.
ફોર એક્ઝામ્પલ એની સામે આપણે સેટ કરીએ કે 10 kg of wheat. But what is the measure of wheat against 1 ounce of gold? મારે 1 ounce gold જોતું હોય તો એની અગેન્સ્ટ મારે કદાચ 100 kg wheat આપવા પડે. If I want 1 liter of milk, I will have to give 2 kg of wheat. So for different commodity, the unit measurement will be different. So that was very hectic. તમે કઈ ના એનો રેકોર્ડ રાખો. But right now it is very easy. 1 kg wheat just convert into money, 40 rupees. 1 liter milk, 50 rupees. 10 grams of gold, 50,000 rupees. 1 meter of cloth, 100 rupees. So each and every item, each and every good service now expressed in terms of money, and money is accepted medium of exchange. Like in India it is Indian rupees. If you are in US, then US dollar. In Australia, Australian dollar, Canadian dollar, pounds, euro, whatever currency whichever country is accepted. So money will act as a common medium of exchange. This has made the exchange of goods or services very easy. And due to evolution of money, the activities of business, industry, trade, commerce became very much easy. Because right now I am not dependent whether whatever service or goods I am providing the other person is needing or not. If I want to buy gold, then what I will do? I will teach some student, I will get fees, and with that money I will buy gold. That's simple. I don't have to ask gold vendor or jewelers that I will teach your son or daughter and you will give me gold. So that is not going to happen. So no difficulty in exchange of goods and services. From ancient times, the accounting system prevails in one and another way. Basically, accounting system is a system where we are keeping records of all transactions as a part of business activity. As a businessman, whatever money we have received, whatever we have spent, our income and expense. Basically, it is record of all income, all expense. What we have gained, what we have spent. And at the end of the year, whether it is plus or whether it is minus, whether it is profit, whether it is loss. Selling price minus cost price. Profit, cost price minus selling price, loss. You must have studied in your maths. To be very precise, your income, from where you have received money. તમને ક્યાંથી ક્યાંથી પૈસા મળે, તમને ક્યાંથી ક્યાંથી income થઈ, that is your plus. And where you have spent, what you have purchased, electricity bill pay કર્યું, mobile નું recharge કરાવ્યું, petrol ના પૈસા આપ્યા, કપડા લીધા, food લીધું, whatever you have spent. So that is your minus item. So plus and minus, એનો જે difference આવે, if it is positive then it is profit, if it is negative it is loss. So this is how accounting was there. So even in Indian history, the economics of Chanakya explain the existence and significance of accounting. Now, how Chanakya has defined economics, what is the importance of economics in ancient history, that is the part of your first chapter of economics. At that time, we are going in detail. But Chanakya was a political guru, guide, mentor of Chandragupta Maurya. If you have studied or if you have seen some mythological series, Chanakya was a very brilliant person. He had a knowledge of economics, finance, money, all that. In your last chapter of economics, you are also going to study what were the thoughts of Chanakya on economics. So he explained the existence of significance of accounting. At that time, there was kingmanship. The king was ruling the state. So king used to maintain all the records of income and expense of the state. So since ancient times, accounting is there. But what accounting we are studying, it's a modern concept. It is a westernized concept. It was first described by a mathematician named Luca Pacioli of Italy. So whatever accounting system which we are going to study, that is known as double entry accounting system. Why double entry accounting system? Where each and every transaction will have at least one effect. Action and reaction due. E is equal to mc square. Science now. Somebody's gain, somebody's loss. If I am
spending money on one hand, then I must receive something. So on one hand I am giving, on the other hand I am taking. કે હું ગ્રોસરી શોપમાં જાઉં અને એને 100 રૂપિયા આપું તો સામે મને સુગર આપે કે ટી કે કોફી કે ગ્રેન whatever. So somebody's gain, somebody's loss. On one hand plus, on one hand minus. So that's why it is called double entry accounting system. Each and every transaction will have two effects. એવું ના બને કે હું 100 રૂપિયા આપું ને મને કઈ આપે બી નહીં. હા કદાચ એવું બને કે મેં પાસ્ટ માં કઈ વસ્તુ લીધી હોય અને એને પેમેન્ટ ના કર્યું હોય તો હું અત્યારે પૈસા આપું. That means કે મેં પાસ્ટ માં લઈ લીધું છે which I am paying right now. So now effect has been settled. But each and every transaction, each and every event will have at least two effects. Sometimes there will be more than two effects that we are going to study in the consequent chapter. So that's why it is known as double entry accounting system. And these accounting system which we are going to study was invented by a mathematician of Italy, Luca Pacioli. આ ક્વેશ્ચન તમને 1 માર્ક માં કે તમારા MCQ માં પૂછે. હવે માર્ક કરો તો કરી દો કે who gave the concept of double accounting system? So mathematician Luca Pacioli of Italy. So in normal term, accounts means record of receipt and payment. Receipt means what we have received and payment means what we have paid. Our income, our expense. બરાબર? So મેં તમને કીધું એમ કે either I have profit or I have loss. If my income are higher than my expense, then I have profit. And if reverse is the case, I have loss. Now sometimes accounting, bookkeeping, all these terms are used synonymously. But bookkeeping is the part of accounting. Bookkeeping means making entry in a particular book. પહેલા account manually લખતા હતા hand written. તમે કદાચ દિવાળીમાં ચોપડા મુદ્દા તમારી ઓફિસે કે જતા હોય પેલા લાલ કલરની આવી બુક હોય બરાબર એમાં બધી એન્ટ્રી કરે આપણે ઉપર શ્રી સવા શ્રી ગણેશાય નમઃ કે જે બી આપણે ઈષ્ટ દેવતા નામ હોય ચાંદલા વાલા કરે સાથિયા વાથિયા કરે બેસતા વખતે પપ્પા મુહૂર્ત કરે લાલ ઇંકથી બધું લખે બરાબર તો that is our manual accounting system. But right now આપણે આ બધું શું છે કે ભાઈ as a part of our rituals આપણા રિલિજનના હિસાબે આપણે કરીએ પણ બેઝિકલી એ બધા અકાઉન્ટ્સ કમ્પ્યુટરમાં મેન્ટેન થાય બધા ટેલીમાં એમાં જ કરતા હોય બધા છેલ્લે લાસ્ટમાં તમારે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય કે તમારે ક્યાંય તમારો અકાઉન્ટિંગ ડેટા આપવાનો હોય તો બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું બરાબર so you are making entry in computer. So only the medium has changed. Hard copy માંથી soft copy થઈ ગયું manually automatic થઈ ગયું but the basic concept is same. So recording all this entry in books of account is known as bookkeeping. But accounting is a very wider term than bookkeeping. Bookkeeping is the part of accounting. Accounting does not mean only making entry. It is more than that. We are going to study okay, what is accounting. Then subjects like physics, chemistry, mathematics, accounting has all its own existence and significance in society, knowingly or unknowingly. Even if we don't know, we are applying it. कि आपने कोई मेडिसिन लई है तो it is chemistry. बराबर? This system is working on the basis of function of physics, electronics. મને ખબર નથી કે how it is functioning, but it is functioning. I am just using the end product. So you are not aware. That is not the question. મને ખબર નથી એનો મતલબ એ નથી કે નથી. Mechanism કે whatever we are using, mathematics, accounting, then આપણે શું કહેવાય તમારા to be very precise એક તમને short example આપું તમે કદાચ તમારા પપ્પા કે મમ્મી પોકેટ મની આપતા હોય દર મહિને ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 રૂપીસ તો તમને ખબર હોય કે ભાઈ આ એક મહિનો ચલાવવાના છે તમારે કઈ ક્યાં વાપરવાના છે so in your mind or in your diary you are maintaining record કે ભાઈ મેં પીઝા ખાધો ને મોબાઈલનો રિચાર્જ કરાવ્યું કે મૂવી જોવા ગયો ને કોફી પીવા ગયો ને whatever. So knowingly or unknowingly you are keeping records. કદાચ પપ્પા પૂછે બી ખરા કેમ કે 10 દિવસમાં કેમ 1000 રૂપિયા વપરાઈ ગયા એટલે તમે એટલા હિસાબ આપતો એવું કે કેમ વાપર્યા એટલે તમે કહો કે આ ભાઈ હવે રેસ્ટોરન્ટમાં બે ત્રણ વખત વધારે ગયા અને વપરાઈ ગયા મીન્સ એ હિસાબ આપવા એટલે શું કરું અકાઉન્ટિંગ આપણને ખબર નથી કે ધીસ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ બટ knowingly or unknowingly we are using all this concept. બરાબર now definition of accounting.
most important thing. Okay, what is accounting? This definition was given by American Institute of Certified Public Accountant. જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ હોય, અકાઉન્ટિંગ તમે ભણો એની હાઈએસ્ટ ડિગ્રી which is called chartered accountant, જે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન બધું ફાઇલ કરે, આપણને અકાઉન્ટિંગ એડવાઇસ આપે, ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટ. એવી રીતે અમેરિકામાં it is certified public accountant, CPA. So American Institute of Certified Public Accountant has given definition of accounting, and according to it, accounting is an art of recording. Try to understand each and every word. Art of recording. To record means to make entry. આપણે લખીએ, મેન્યુઅલી લખીએ કે લેપટોપમાં લખીએ, that is not important. Classifying. Classifying એટલે segregate કરો, bifurcate કરો. જેમ કે તમારું વોર્ડરોબ હોય, બરાબર? તો એમાં તમારા ટી-શર્ટ બી હોય, તમારા શર્ટ્સ બી હોય, તમારા જીન્સ હોય, તમારી શોર્ટ્સ હોય, કાર્ગો હોય, પણ બધું ભેગું થોડી મૂકીએ. આમ ફાઇલ કરે કે આ શર્ટનું રેક, આ ટી-શર્ટ, આ જીન્સ, બરાબર? એને ક્લાસિફિકેશન કહેવાય. જેમ તમારા બધા સબ્જેક્ટ ભણવાના છે, પણ એક જ બુક થોડી છે. અકાઉન્ટ અલગ છે, ઇકો અલગ છે, બીએ અલગ છે, સ્ટેટ્સ અલગ છે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લાસિફિકેશન. બરાબર? અલગ અલગ ગ્રુપિંગ કરો, બરાબર? તો ઇટ ઇઝ ક્લાસિફાઇંગ. સમરાઇઝિંગ એટલે સમરી, કે એનો મતલબ શું? સમટાઈમ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ગો થ્રુ ઈચ એન્ડ એવરી એસ્પેક્ટ. તમે લાસ્ટ ડે ભણવા બેઠો તો કદાચ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે માર્ક કર્યો ને એ વાંચો, અને કદાચ બધું આટલું બધું તો કેની વંચાય. તો તમે કે નોટ શોર્ટ બનાવી હોય, કે હાઇલાઇટ કર્યું હોય, કોઈ સમરી હોય, અથવા ઓકે રેકોર્ડિંગ હોય તો તમે સાંભળી લો, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સમરાઇઝિંગ. બરાબર? ઇન અ સિગ્નિફિકન્ટ મેનર. સિગ્નિફિકન્ટ મીન્સ ઇન અ યુઝફુલ મેનર. એ રીતના એન્ટ્રી કરવાની કે સામેવાળાને ખબર પડે, એ રીતના રેકોર્ડ રાખવાનું કે ખબર પડે. હું અત્યારે તમને તમિલમાં ભણાવું તો you won't understand. તમે મને જર્મનમાં લેંગ્વેજમાં આન્સર આપો તો I won't understand. So it should be in a significant manner, so that the person who is going to use that information can understand. Barabar? It should be useful to him in terms of money, in terms of rupees, in terms of dollar. So each and every aspect has to be measured in terms of money. જેની monetary value હોય ને એ જ record થાય. Some events, some transactions, even though they are very important, but they won't be recorded in books of account. બરાબર? જેમ કે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જઈએ તો we have to pay bill. પણ આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ ના ત્યાં કે કોઈ બર્થડે પાર્ટીમાં કે મેરેજના રિસેપ્શનમાં જઈએ તો એ એવું ના હિસાબ કરે, આ તો મારે તો 1000 રૂપિયાની પ્લેટ છે, નાના તો ગિફ્ટ તો 200 રૂપિયાની જ કરી. Why? Because it is social transaction. It's not there to make money. બરાબર? It is out of gratitude. કદાચ એવું બી બને કે તમે ચાલનો ના કરો તો કોઈ ના બોલે, કદાચ ચાલનો કરીને જમો નહીં તો બી then it is okay, because it is out of gratitude, love, affection, social transaction. બરાબર? પછી સપોઝ કોઈ કંપનીમાં કોઈ એમ્પ્લોયી છે who is very efficient, બહુ સરસ કામ કરે, એનાથી બધો બિઝનેસ ચાલે છે. Now suddenly he dies. તો હવે a person's value cannot be measured in terms of money. કોઈ માણસની લાઈફની કેટલી વેલ્યુ છે that we cannot measure. આપણે કોઈ આ માણસ 5 લાખનો છે, 50 લાખનો છે, 5000 રૂપિયાનો છે. No, every human life is sacred. So even though this is going to affect your business, કે હવે એના જો બીજો એમ્પ્લોય મળશે નહીં મળશે તો કેટલો એફિશિયન્ટ હશે, કેટલો લોયલ હશે, એને સેટ થતા કેટલી વાર લાગશે, તો ત્યાં સુધી આપણા બિઝનેસને બહુ ઇફેક્ટ થશે. બટ these transactions cannot be measured in terms of money, so it won't be recorded. પણ ચા પીધી હોય 5 રૂપિયાની હોય તો બી રેકોર્ડ કરવા. Doesn't matter how big or how small the transaction is. If it can be measured in terms of money, it will be recorded in books of account. Transaction and event. Transaction એટલે કે event exchange. Event means occurrence. બરાબર? જેમ કે ગોડાઉનમાં આગ લાગી તો that is event. એમાં exchange નથી થયું, but it is going to affect કે ભાઈ આપણો માલ બધો બળી ગયો. We have suffered loss. Transaction is give and take, exchange. તમે pizza shop માં ગયા ને તમે pizza ખાધો, so you have purchased pizza, you have eaten pizza and you are doing money, you are giving money, so that is exchange. મેં તમને ભણાવ્યું તમે fees આપો, that is transaction. બરાબર? Transaction, occurrence, event which are part in at least of a financial character. તમે કીધું it should be of financial character, it should be measured in terms of money. That is the precondition. Only monetary transaction will be recorded in books of account. બાકી કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન ગમે તેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, it won't be recorded. અને મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શન ગમે તેટલી ઓછી વેલ્યુ ના હોય,
તો બી રેકોર્ડ કરવાનો. 10 રૂપિયાનું મોબાઈલ નું રિચાર્જ કરાયું હોય તો એઝ એન એક્સપેન્સ રેકોર્ડ કરવાનો બિઝનેસમાં. અને 5 લાખનું મશીન લીધું હોય તો બી રેકોર્ડ કરવાનો. બરાબર? એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટિંગ ધ રિઝલ્ટ thereof. એ આપણે બધું રેકોર્ડ કર્યું એનું રિઝલ્ટ શું છે, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે, વોટ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ. આનો મતલબ શું થયો. એટલે આપણે યર એન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ એન્યુઅલ અકાઉન્ટ બનાવીશું. આખું બધું સ્ટેપ આવશે, ડોન્ટ વરી. So this is the definition. In part I have explained the whole definition. Accounting is an art. હવે પહેલી વસ્તુ છે કે art. You know what is art and what is science? You know what is the difference between art and science? આ સિસ્ટમ ને ચાલુ કરીએ બધું દેખાય એ શું કહેવાય? સાયન્સ કહેવાય ને. It is based on certain rules, regulation, function આ બધું સેટ કામ કરતું હોય. બરાબર? તમારો મોબાઈલ છે. એ સાયન્સ થયું. બાઇક છે, કાર છે, બધી મિકેનિઝમ that is science. It is based on certain rules and regulation. ફિક્સ જ હોય. જેમ કે રૂલ ઓફ ગ્રેવિટી. ઉપરથી બોલ નીચે નાખો એટલે નીચે જ આવે. ઇન્ડિયામાં નીચે આવે, જાપાનમાં નીચે આવે. યુએસમાં નીચે આવે. એવું ના થાય જાપાનમાં ઉપર જાય, યુએસમાં આડો જાય, ચાઇનામાં અલગ રીતના ફરે, એવું ના થાય. રૂલ ઓફ ગ્રેવિટી. So it is applicable everywhere. But science is a knowledge which is based on certain rules and regulations. And these rules are universally accepted. A science thing. Okay, whatever principles are there, how you are practically applying it, practical application of theoretical knowledge. મારી પાસે સારો ફોટો હોય, બહુ સારો ફોટો કે કેમેરા, ફોર એક્ઝામ્પલ 2-3 લાખનો DSLR લઈ આવું, તો does it mean I will be a good photographer? સારો ફોટો આવી જાય તો હું સારો કેમેરામેન, સારો ફોટોગ્રાફર થઈ? What does it require? Skill. Yes, your skill, vision, background set કેટલા કરો, લાઈટ આ છે, તમારું perception હોય. So photography is an art. A good camera will not make you a good photographer. It is an art. How you are applying these principles, that is art. બરાબર? મારી પાસે સારો કેનવાસ હોય, સારા કલર હોય, તો will I be Leonardo da Vinci? હું મોનાલિસા પેઇન્ટ કરી દઈશ? એ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય તો ના, not possible, because that is art. How he is applying what he is thinking on the canvas. જોવે તો બધા એક સરખું દેખાય, તો બધાને એક સરખું, પણ એને ફરી તમે રીપ્રોડ્યુસ કેવી રીતના કરો? બરાબર? તો that is art. That's why accounting is an art. You are applying this principle. So accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting result thereof. So how you are recording them? બરાબર? એને ક્લાસિફાઈ કરવાના, અલગ-અલગ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય અને આપણે અલગ-અલગ ગ્રુપમાં અલગ-અલગ ટાઈપ પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરીશું. Then summarize at the end. What is its end result? What does it say? બરાબર? At the end of the year, what this information suggests us? Because sometimes it is not possible. બધી ઇન્ફોર્મેશન, હવે સપોઝ બહુ મોટી કંપની હોય, રિલાયન્સ જેવી, અલગ-અલગ જગ્યાએ આટલો બધો બિઝનેસ હોય, દિવસભરમાં કેટલા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય, તો બધા થોડી ગોથરું થાય, બધામાં કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે એને સમરાઇઝ કરે, એટલે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બને કે એટ ધ એન્ડ ઓફ અકાઉન્ટિંગ યર કે તમારી ટોટલ ઇન્કમ કેટલી, ટોટલ એક્સપેન્સ કેટલો, કેટલો પ્રોફિટ છે, ધેટ ઇઝ સમરાઇઝ. બરાબર? જેમ તમારું પ્રેસી રાઇટિંગ આવે છે 1/3 કરવાનું આવે ને, પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય એની સમરી લખવાની હોય 1/3, એવું. In terms of money, those transactions which are of financial character which can be measured in terms of money, this is the precondition. Only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded. Bas, that's it. Barabar? So now you have to think from the viewpoint of businessman. Okay? So this is the definition which you have to memorize. આ તમને પૂછશે. બરાબર? Define accounting, give meaning of accounting. So you have to produce this definition. બીજી definition બી છે, but એ આપણે કરવી નથી. This is the most widely accepted definition. બરાબર? હવે from that, what are the characteristics of accounting? એના features. Characteristics એટલે features. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ specification. હું કોઈ મોબાઈલ લેવો હોય મારે તો ઓનલાઈન સર્ચ કરું કે એના સ્પેક્સ શું છે, ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન, કે ભાઈ એની RAM કેટલી છે, એની ROM કેટલી છે, કેમેરા કેટલા મેગાપિક્સલનો છે, બરાબર છે, કયું વર્ઝન છે, કયું OS છે,
બરાબર છે બધું હું ચેક કરું ને એ સ્પેસિફિકેશન ના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે બરાબર છે એવી રીતે અકાઉન્ટિંગ ના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બરાબર એના ફીચર્સ બરાબર તો પહેલું તો ફાઇનાન્શિયલ transaction events which are of financial nature which can be measured in terms of money only those transactions will be recorded in books of account બીજું કઈ નહીં doesn't matter how small how big yeah 2 રૂપિયાનું છે કે 2 કરોડ રૂપિયાનું છે that is not important બરાબર એવું નહીં કે 2 રૂપિયાનું તો નહીં રેકોર્ડ કરવાનું 2 કરોડનું તો કરવાનું it's not like if any transaction any event is of financial nature can be measured in terms of money બરાબર money એટલે indian rupees भी હોઈ શકે us dollar भी હોઈ શકે there is different currency but any value હોવી જોઈએ monetary significance importance બરાબર those transactions can be recorded in books of account then money as a medium of exchange here we are using money as a medium of exchange each and everything each and every transaction each and every service commodity we are expressing in terms of money કે જેમ કે આ સ્પેક્સ છે તો કે ભાઈ 500 રૂપિયા કે ભાઈ આ બુક છે તો કે ભાઈ 50 રૂપિયાનો તમારો મોબાઈલ છે તો કે ભાઈ 25000 રૂપિયાનો બરાબર કે મારો લેપટોપ છે તો કે 50000 રૂપિયાનો બરાબર each and every item will have different value but the thing is that whenever we are going to buy it we have to pay money whenever we are going to sell it we will receive money હા પછી મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બધો વસ્તુ અલગ છે જેમ કે હું તીર્થના પપ્પાને ત્યાં જઈને કહું કે ભાઈ મારા ફીના બદલે મને ગોલ્ડ આપી દો અને he is agreeing that is different thing but every time it is not going to be that હવે તીર્થના પપ્પાને કહે સર ફીના જગ્યાએ મને તમે હું તમને ગોલ્ડ આપી દો મારે ગોલ્ડ ના જોઈતું then it is okay બરાબર આપણે મ્યુચ્યુઅલી એક્સચેન્જ કરીએ then it is totally different thing but general practice શું છે each and every transaction will be exchanged through money if I am buying something I have to pay money if I am selling something I will receive money so money will act as a medium of exchange each and every transaction will be executed through money classification and analysis of transaction different transactions are classified are grouped according to their different nature a certain transactions are of income okay these are our income these are our expense so in certain transaction we are paying cash barabar in certain transaction we are paying cash on a later date credit ma હું credit card થી કરું છું that means right now I am not paying anything I have to pay later on a later date અથવા EMI થી purchase કર્યું હોય but અત્યારે નહીં તો પછી ગમે ત્યારે પેમેન્ટ તો કરવાનું જ છે so on the basis of type of transaction on the basis of nature of transaction they will be classified differently then analysis એનું analysis કરવાનું કે ભાઈ આ transaction શું છે એની શું impact પડે suppose મેં આ specs લીધા તો એની specifically શું impact પડે કે I have got specs but I have to pay money તો મારી જોડે cash છે એ ઓછી છે અથવા મેં check થી payment કરું તો મારું bank balance ઓછું છે so analysis impact effect of each and every transaction કે કોઈ બી particular transaction ની business માં શું effect થાય બરાબર કોઈ બી બિઝનેસમેન હોય એને કંઈક મળે કે કંઈ આપે whatever is giving or whatever is receiving so it is going to affect his financial situation so how it is going to affect what impact it is going to create that is called analysis then interpretation of transaction understanding only accounts are not prepared but after preparing account just recording is not done recording is just a part of it but after preparing account after recording the transaction they should be interpreted barabar interpretation means એનો મતલબ શું થાય કે for example when blood pressure of a person is measured and it comes to 120 to 80 it indicates person is healthy એનાથી વધારે હોય કે ઓછું હોય બરાબર તો it is a area of concern કે ભાઈ your health is not good બરાબર જેમ કે તમારો BMI બોડી માસ ઇન્ડેક્સ હોય કે તમારી weight ના height પ્રમાણે તેનું એક મેઝર હોય below 25 it is okay above 25 it is not okay પણ એ ખાલી લખી દેવાથી ના થઈ જાય જેમ આપણને એક પ્રોબ્લેમ હોય તો ડોક્ટર કે જાઓ ટેસ્ટ કરાય ટેસ્ટ તો કરાવી દીધો પણ શું એ ટેસ્ટ ના બેસિસ પરથી ડાયગ્નોસિસ કરે કે ભાઈ આપણને શું સિમ્પટમ્સ છે from what disease we are suffering
અને અકોર્ડિંગલી આપણને ટ્રીટ કરે. એવી રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કે ભઈ તમારી ટોટલ ઇન્કમ આટલી છે, તમારા ટોટલ એક્સપેન્સ આટલા છે. So if your income is higher than your expense, it is profit, it is good thing. If your total income is less than your total expense, means you have spent more than what you have earned. So that is area of concern. આ વધારે લાંબુ ના ચાલે. એકાદ વખત તો ચાલે કે ચલો કે એકથી આગા પાછા કર્યા, but every time it is not going to solve your problem. બરાબર? So how you are interpreting it, what meaning you are drawing from it. આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે આપણે જે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કર્યા એનું બધું છેલ્લે આપણે બધું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એનાથી આપણને શું ખબર પડે? What does it suggest? That is called interpretation. Then qualitative information. Sorry, quantitative information. Qualitative information is not recorded. બરાબર? Only quantitative. Quantitative એટલે જેને મેઝર કરી શકાય. કોઈ બી એમ્પ્લોયી છે એ કેટલો ઓનેસ્ટ છે એને થોડી મેઝર કરી શકાય કે ફલાણા માણસ છે 5 કિલો ઓનેસ્ટ છે, ફલાણા માણસ 10 કિલો ઓનેસ્ટ છે. Can we measure it? No. But how much efficient he is? આપણે એને કેટલી સેલેરી આપીએ છે, એ કેટલું કામ કરે છે, એને કેટલું સેલ્સ કર્યું, that you can measure. કે આને આટલો ટાર્ગેટ અચીવ કર્યો, આપણે આને એટલી સેલેરી આપી તો સામે એને એટલું કામ કરવું પડે. બરાબર છે? So that is quantitative. Quantitative means which can be measured in terms of unit, rupees or liter, kg, meter, whatever. જેમ કે 500 kg of wheat sold, તો આપણે kg માં રેકોર્ડ નહીં કરીએ, પણ 1 kg ની પ્રાઇસ is suppose 40 rupees, so 500 into 40, so that is 20,000 rupees. So we sold wheat worth rupees 20,000 rupees. So only those transactions which are recorded in books of account are of quantitative nature. જેને તમે મેઝર કરી શકો છો એ રેકોર્ડ કરવાના. એટલે અકાઉન્ટિંગ જે ડેટા હોય, જે બી ઇન્ફોર્મેશન હોય, they are all quantitative. એ બધી તમે એને મેઝર કરી શકો એવી વાત. Then economic decision. Different persons are associated with business. જેમ કે ઓનર, જે બિઝનેસ ઓન કરે, જે બિઝનેસ ચલાવે, he is called owner. તો કદાચ આપણને કોઈ પૈસા આપ્યા હોય તો he is our investor. આપણે કોની પાસે પૈસા લીધા હોય તો he is our creditor. તો બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય કે કોઈ ફ્રેન્ડ કે રિલેટિવ પાસેથી લીધા હોય, આપણે જેને વસ્તુ આપીએ છે, જેને સેલ કરીએ છે, he is our customer. So these are called stakeholders of business. આવશે બધું ડિટેલમાં આગળ કે who are different stakeholders. So different person are associated. હું એકલો બિઝનેસ ના કરી શકું, હું મારી જાતને થોડી વસ્તુ વેચવાનું. No. Number of people, different person are involved with business. બરાબર? તો they are using this accounting data for their purpose. જેમ કે હું બેંકમાં લોન માંગવા જાઉં કે મને લોન જોઈએ, એ લોકો એમ કહે કે સા કેટલી લોન જોઈએ? લોન મારે 10 લાખની લોન જોઈએ. હા સારું, તમારો છે ને મહિને 50,000 ની ઈએમઆઈ આવશે. ઓકે, હું કહું હા ચાલો વાંધો નહીં ભરી દઈશું, તો આપી દે. એ લોકો શું ચેક કરે? 50,000 નો ઈએમઆઈ મારે ભરવાનો છે, તો my income should be more than 50,000. તો હું ઈએમઆઈ ભરીશ ને, પણ મારી ઇન્કમ 30,000 હશે તો how I am going to pay EMI? તો હું એમ કહું હા આપણે તો ભરી દઈશું. એવું ના ચાલે, મારે પ્રૂફ બતાવવું પડે, પ્રૂફ કરવું પડે કે મારી ઇન્કમ ખરેખર 50, તો કે હું ક્યાંકથી મને સેલેરી મળે તો સેલેરી સ્લીપ આપવી પડે, અથવા હું બિઝનેસ કરતો હોઉં તો મારે બેંકમાં જે પૈસા કે જેની એન્ટ્રી હોય બધી બતાવવી પડે કે જો ભાઈ મારા મંથલી આટલી ઇન્કમ છે તો આઈ કેન પે યોર લોન. ઓર મારે લોનની અગેન્સ્ટમાં કંઈક મોર્ગેજ કરવું પડે, કંઈક પ્રોપર્ટી આપવી પડે કે આ લોન પે ના કરું તો એ લોકો એ પ્રોપર્ટી વેચીને બી પૈસા ઉભા કરી શકે. તો મારે એને પ્રૂફ આપવું પડે, એમને બધું ના ચાલે. So different person are using accounting information in a different way. બરાબર? ઓનર છે તો શું ચેક કરે કે ભાઈ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર મેં આ બિઝનેસ કર્યો તો મને પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો, ખબર તો પડે કે આ વર્ષે આપણે શું કર્યું, કમાયા કે ગુમાયા. બરાબર? whether we are at plus, whether we are at minus. So different person involved in this business will use accounting information in a different way. On the basis of that they will take decision. મારા બધા ડોક્યુમેન્ટ, મારા અકાઉન્ટિંગ ડેટા, મારા પાસ્ટ એના રેકોર્ડ્સ જોઈને બેંક ચેક કરે કે મને લોન આપતી કે નહીં. હું સારો માણસ છું, આઈ એમ એન ઓનેસ્ટ પર્સન, that does not mean that they should give me loan. Economic decision will be taken on the basis of economic condition. મને એ લોકો લોન આપે છે તો whether I will be able to pay the EMI, મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી શકીશ કે નહીં એ જોવે પહેલા. એ કઈ રીતના ખબર પડે? મારા બોલવાથી થોડી ખબર પડે કે ના મેં કીધું એટલે સાચું જ હોય, વિશ્વાસ રાખો ને, તમને તો વિશ્વાસ નથી, એવું
એવું થોડી ચાલે. I have to prove. બરાબર? જેમ તમે મને એમ કહો કે સર અમારે તો કે 10th માં 90% આયા હતા, તો હું શું કહું પેલા એટલા બધા માર્ક્સ કહું કે નહીં? એવું થાય ને એ રીતના. કારણ કે તમારે કોઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવાનું થાય સારી જગ્યાએ, તમે એમ કહો કે મારા 85% એટલે શું કે ચલો 10th થી 12th માર્ક્સ આપો. બરાબર? એટલે એ બેસિસ પર ડિસિઝન લે. Whether you are good, whether you are bad, that is not important. Here the number will speak itself. बराबर? लिखा है वो दिखा है એવું છે. So that's why the accounting data will be maintained. Then historical information. It is all about recording the information or event transaction which have already occurred. Future માં શું થશે નથી ખબર મને. મારે આ વર્ષે કેટલા સ્ટુડન્ટ છે I don't know. Maybe less than last year, maybe more than last year. But મને last year માં કેટલા સ્ટુડન્ટ હતા I know. કેટલી ફીસ આવી I know. મેં કેટલું લાઇટ બિલ ભર્યું I know. મારો મોબાઈલનો રિચાર્જ કેટલું થયું I know. What I have spent on petrol I know. ફ્યુચર માં કદાચ એવું બને કે આ ફરી મોબાઈલનો રિચાર્જ વધારે બી થાય કે ઓછું બી થાય. એસી વધારે વાપરું તો બિલ વધારે બી આવે, એસી ના વાપરું તો બિલ ના બી આવે. બાઇક નો યુઝ કરું તો પેટ્રોલ વધારે વપરાય, ના બી વપરાય, ઓછું વપરાય, વધારે વપરાય. તો ફ્યુચર માં શું થવાનું છે that we don't know. તો અકાઉન્ટિંગ ડેટા કેનો હા એસ્ટિમેટ હોઈ શકે કે ભાઈ છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ તો આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આ વર્ષે બી આટલો તો પ્રોફિટ થશે કે આટલો તો સેલ્સ થશે, બટ એક્ઝેક્ટ અમાઉન્ટ યુ કેન નોટ સે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ પ્રેડિક્શન કે ભાઈ છેલ્લા 10 વર્ષથી બોર્ડનું પેપર ઈઝી આવે તો આપણે ઈઝી આવશે, પણ એવું કંઈ કન્ફર્મ થોડી છે. કોક મગજ ભરેલો હોય તો નેક્સ્ટ પેપર હાર્ડ બી કાઢી દે. તમે એવું કહી ના શકો કે છેલ્લા 10 વર્ષ તો ઈઝી કાઢ્યું કેમ આવડે હાર્ડ કાઢ્યું. ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. So same way in accounting also past transaction and events are recorded. These past transaction or event are histories. It means what has already been done. So we are recording it. Why we are recording it? Because we cannot memorize each and everything. ભલે તમારી ગમે તેવી સારી મેમરી એકદમ આઇડેન્ટિક ફોટોગ્રાફિક મેમરી હોય, but you are a human being. ચિઠ્ઠી થોડી છે આપણે પેલા પિક્ચર ની જેમ કે બધું યાદ રહે, આમ બધું કામ ફેરવું બધું યાદ રહી જાય. તમારે એક બે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય તો બરાબર છે, પણ કોઈ ગ્રોસરી શોપ લઈને બેઠું હોય તો દિવસમાં 500 કસ્ટમર આવે. કોક ખાંડ લઈ ગયું, કોક મરચું લઈ ગયું, કોક ઘઉં લઈ ગયું, તેલ લઈ ગયું, તો તમને થોડી યાદ રહે કે કોણ કેટલું લઈ ગયું, કેટલા પૈસા. તો એ તમે લખ્યું હોય, એન્ટ્રી કરી હોય તો તમને ખબર પડે. So that's why we are recording in a proper way. So all these are historical event, past event. એના પરથી આપણને ખબર પડે કે આપણી સિચ્યુએશન શું છે. On the basis of that we can take future decision કે લાસ્ટ યરમાં મારી ઇન્કમ કરતા મારા એક્સપેન્સ વધારે થયા હતા, તો now I have to increase my income, either I have to reduce my expense. બરાબર? ક્લિયર? પડી ખબર કે નહીં? So see, so recording, classifying, analysis, conclusion, a decision, interpretation and a report. Report is what you have done, you are presenting in form of report. मुझे रिपोर्ट एकदम આખા વર્ષનું પરફોર્મન્સ હોય બરાબર, એ શેના બેઝ પરથી નક્કી થાય? રિપોર્ટ કાર્ડ, તમારી માર્કશીટ. તમારી માર્કશીટ એટલે આવી ગયું કે તમે શું કર્યું આખા વર્ષમાં. એક દિવસનું તમને કહી ના શકે લોકો કે તમે આ લેક્ચરમાં શું કર્યું, આ પીરિયડમાં શું કર્યું, આ સબ્જેક્ટમાં શું કર્યું. ઇટ ઇઝ વેરી ટફ. તો શું at the end of the year your mark sheet will speak what was your performance. They will express in terms of number. તો કે તમારે મેથ્સ માં સારા માર્ક્સ છે means you have done good in maths. તમારે ગુજરાતીમાં ઓછા છે means you are not good at ગુજરાતી. બરાબર? ને એને રિપોર્ટિંગ કહેવાય. એટલે જે બી અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન હોય બરાબર, that will presented in form of report. Especially જ્યારે કંપની હોય ત્યારે કંપનીના જે શેર હોલ્ડર હોય, જે લોકોએ કંપનીમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા, આ બધી જ વસ્તુઓ ડિટેલમાં આવશે. સો ડોન્ટ વરી, I will explain each and everything in detail. કંપની શેર હોલ્ડર બધું. બટ રાઈટ નાઉ I am explaining કે કંપની હોય કે બહુ મોટા સ્કેલ પર બી, જેમ કે ટાટા છે, રિલાયન્સ છે, એમાં જે લોકોએ પૈસામાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય, જે લોકો ઇન્વેસ્ટર શેર હોલ્ડર્સ બરાબર, તો એ લોકોને હિસાબ આપવો પડે કંપનીએ. પણ મુકેશ અંબાણી બધાને ફોન કરી કે WhatsApp કરે, ઈમેલ કરે, ઘરે ઘરે જાય, તો કંપની એન્યુઅલ રિપોર્ટ બનાવે કે ભાઈ આખા વર્ષ દરમિયાન કંપનીનું શું પોઝિશન છે, શું ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન છે, કેટલી ઇન્કમ છે, કેટલા એક્સપેન્સ છે, પ્રોફિટ કેટલો છે, લોસ કેટલો છે, કંપની પાસે પ્રોપર્ટી કેટલી છે, કંપની કોને કેટલા પૈસા આપવાના છે. આ બધી જે ઇન્ફોર્મેશન જે રિપોર્ટના ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ થાય.
અને પછી એ રિપોર્ટ પબ્લિશ કરે, વેબસાઇટ પર મૂકી દે કે જે બી શેર હોલ્ડર છે એના ઘરે પોસ્ટ કરી દે અથવા એમને ઈમેલ કરી દે, so they can use it, they can see it. બરાબર છે? So that is called reporting. So these are the 6 steps in accounting: recording, classification, analysis, conclusion, interpretation and report. બરાબર? જો એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે અકાઉન્ટિંગ પ્રોસેસ છે આવશે પાછળ. પહેલા તો શું થાય, you have to identify the transaction or event. એવા ટ્રાન્ઝેક્શન એવી ઇવેન્ટ કે જે મેઝર થઈ શકે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. જે ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે ઇવેન્ટ મનીમાં મેઝર ના થઈ શકે ફિલ્ટર કરી દેવાનું. ફિલ્ટર કરો ને આપણે, ફિલ્ટરિંગ તો ખબર છે ને ક્યાં ના આવે, આના જ જોઈએ. બરાબર? જેમ હું કપડા લેવા જાઉં તો પહેલા કે તમારે બ્લેક શર્ટ ના જોઈએ, બ્લેક ના બતાવો, મીન્સ બ્લેક ઇઝ ફિલ્ટર, એટલે હવે મને બ્લેક સિવાયના જ બતાવો. So in business also, only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded. First we have to identify this transaction. આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા, આપણે બિલ આવ્યું, પે કરી, that is economic transaction. But કોક ફ્રેન્ડની ગિફ્ટ આપી બર્થડેમાં કે કોઈ ફ્રેન્ડે આપણને ગિફ્ટ આપી બર્થડેમાં, તો એમાં પૈસા આવે પણ it is not monetary transaction. એની monetary value નથી. બરાબર? મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એમ્પ્લોયીને સેલરી પે કરી, so it is monetary transaction. But એ એમ્પ્લોયી જોબ છોડી દીધી અથવા એ એમ્પ્લોયીની ડેથ થઈ ગઈ અથવા રિટાયર થઈ ગયો, so that is going to affect our business. But a person's life cannot be measured in terms of money, so we won't record it. So first of all we have to identify, filter out કરવા પડે which transaction are measured in terms of money, only those will be recorded. હવે એક આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા કે ચલો આટલા આટલા ટ્રાન્ઝેક્શન, પછી એને પ્રોપર રેકોર્ડિંગ કરવાનું, એન્ટ્રી કરવાની, either મેન્યુઅલી કરો કે લેપટોપમાં કરો. how it will be entered, that you are going to study. એને ક્લાસિફાઈ કરવાના, અલગ અલગ નેચર, અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે અમુકમાં કેશ પે થઈ, અમુકમાં કેશ નથી પે કરી, અમુકમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પર લીધું છે. something are giving us something to us, in some transaction we are giving something to others. Some transaction will result into income, some transaction will result into expense. બરાબર? એ રીતે તેને ક્લાસિફિકેશન, પછી એનું કન્ક્લુઝન, ઇન્ટરપ્રિટેશન, એનાલિસિસ. બરાબર? એ થાય. that is the whole process, and at last it is presented in terms of report, so that user of financial data, user of accounting data can make decision on the basis of it. જેમ કે બેંકે મને લોન આપવાની, તમારા અકાઉન્ટિંગ ડેટા ચેક કરીને કે ભાઈ ના આ માણસને આટલી લોન આપી તો આપ તો ભરી શકશે જ નહીં, આની પાસે એટલી પ્રોપર્ટી છે કે નહીં, કાલ ઉઠીને લોન નહીં આપો તો આપણે પ્રોપર્ટી સીઝ કરીને પૈસા લઈ શકીશું કે નહીં. એ રીતે. બરાબર? ક્લિયર કે નહીં? હવે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ. why accounting data is record? તો મેં તમને કીધું કે ટુ હેવ પરમેનન્ટ રેકોર્ડ, કે બધું આપણે યાદ ના રાખી શકીએ, પણ આપણે કંઈક લખ્યું હોય કે એન્ટર કર્યું હોય, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધેર. હું અત્યારે બોલ્યો, બરાબર? પહેલા શું થતું હતું, જ્યારે ઓફલાઈન ભણાવતો હતો તો હું બોલ્યો તો એ તમારે જેટલું યાદ રહ્યું. હવે એક બેનિફિટ એ થઈ ગયો કે હું બધું રેકોર્ડ કરું છું અત્યારે, તો પરમેનન્ટ રેકોર્ડ છે, હું તમને મોકલી બી દઈશ. બરાબર છે? આ વિડિયો તમારી જોડે રહેશે, તમારે કાં ડિલીટ થઈ તમારી જોડે ફરી રહેશે, so you can use it as and when you require. Same way, જ્યારે તમે અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન, અકાઉન્ટિંગ ડેટા પ્રોપર રેકોર્ડ કરો લેપટોપમાં, કમ્પ્યુટરમાં, મોબાઈલમાં, આઈપેડમાં, મેન્યુઅલી, બુકમાં, whatever, but it is going to be there forever. બરાબર? પરમેનન્ટ રેકોર્ડ. તમે ભૂલી બી જાઓ તો તમે ચેક કરી શકો કે ભાઈ ક્યાં શું થયું, કયા દિવસે કોણે કેટલું આપ્યું પેમેન્ટ, કોની પાસે કેટલા લેવાના છે. બાકી યાદ ના રહે, કદાચ ભૂલી બી જવાય. બરાબર? પછી to know the effect of each transaction, each and every transaction will have effect on us. તમને કીધું એમ કે some transaction will result into income, some will result into expense. તો particular transaction ની શું ઇફેક્ટ છે? આપણે પૈસા મળ્યા, આપણે પૈસા આપ્યા, whether we have bought thing, whether we have sold thing, and due to this transaction what effect is there on our financial condition, and આખું ચેપ્ટર જ છે accounting effect. પછી આવે to know influential factor. બરાબર? એવા કયા factors છે which is affecting our business? what are the reason that we have incurred loss? કે ભાઈ આપણે કેમ આટલો લોસ ગયો આટલા વર્ષે, આ વર્ષે કેમ આટલો લોસ છે? તો કદાચ એવું હોય કે આપણા ખર્ચા વધી ગયા, કાં તો સામે આપણું સેલ્સ નથી થયું, કે ભાઈ 1000% પેન્ડેમિક છે, ધંધો જ નથી. બરાબર? ધીસ ઇઝ અ કોમન રીઝન. બરાબર?
હવે આપણી પ્રોડક્ટ છે એનું સેલ્સ ઓછું થઈ ગયું, કેમ? તો કે આપણી ક્વોલિટી બરાબર નથી, કેમ? આપણી પ્રાઇસ વધારે પડે છે, કાં તો કોમ્પિટિટર આનાથી સારી પ્રોડક્ટ વધારે સારી પ્રાઇસ આપે છે. સો ધીસ આર ધ રીઝન, કે ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે. તો એના બેસિસ પર આપણે શું કરવાનું? તો કે કાં તો તમારી ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરો, ડિસ્કાઉન્ટ આપો, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરો, whatever you are doing. એટલે we must identify the factor which will result in profit or loss. Profit થયો તો ગુડ, સારું છે. પ્રોફિટ થયો તો આપણે એને બી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની, હાઉ ટુ મેન્ટેન ઇટ. બરાબર? કે ભાઈ હા, આપણી પ્રોડક્ટ સારી છે, ક્વોલિટી કસ્ટમરને ગમે છે, એટલે કસ્ટમર વધારે લે છે, તો વી શુડ મેન્ટેન ધ ક્વોલિટી. બરાબર? એટલે આપણે પ્રોફિટ બી થયો તો એને મેન્ટેન કેવી રીતના કરવો, એને કેવી રીતના ઇન્ક્રીઝ કરવો, ધેટ શુડ બી અવર ફોકસ પોઈન્ટ. પ્રોફિટ થઈ ગયો પતી નથી ગયો, અને લોસ થઈ ગયો તો હાઉ ટુ ઓવરકમ ધેટ લોસ. સો વી મસ્ટ નો વિચ આર ધ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ ફેક્ટર. ઇન્ફ્લુએન્શિયલ એટલે જે અફેક્ટ કરે છે આપણને, આપણે શેનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈએ છીએ. તો ઇન્ફ્લુએન્સર હોય છે ને, ઇન્ફ્લુએન્સર એટલે શું? કે જેનાથી તમને ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય, જેને તમે ફોલો કરો. બરાબર? તમારા સોશિયલ મીડિયાની લેંગ્વેજમાં પેલા ઇન્ફ્લુએન્સર હોય છે ને, જે બધા બહુ બધા ફોલોવર વાળા. બરાબર? એ લોકો એમની એટલે રીલ્સ માં અહીંથી પ્રોડક્ટ બતાવે કે આ પ્રોડક્ટ એ લોકો એડ કરતા હોય, એટલે એના જે ફોલોવર એને એમ કે આ હાથ સારું છે, they are influencing the buying pattern in same way. કે influential factor એટલે which is affecting our financial position. બરાબર? તો first of all we must know influential factor. Then tax liability. કોઈ બી બિઝનેસ આપણે ટેક્સ પે કરવો પડે, કે જીએસટી કે ઇન્કમ ટેક્સ. આપણે જે ઇન્કમ એના પર ટેક્સ હોય, પછી પ્રોપર્ટી તો પ્રોપર્ટી ટેક્સ, તો ડિફરન્ટ ટાઇપ્સ ઓફ ટેક્સીસ આર ધેર. તો હવે કેટલો ટેક્સ પે કરવાનો કે ના ખબર પડે રેન્ડમલી. જેમ કે ઇન્કમમાં કેવું કે પહેલી 5 લાખ, ફર્સ્ટ 5 લાખ સુધીની ઇન્કમ હોય તો એટલું ઉપર ટેક્સ નથી. પછી 5 to 10 લાખ હોય તો જેટલી બી ઇન્કમ તેના 20% ટેક્સ હોય. મોર ધેન 10 લાખ ઇન્કમ હોય તો તમારા ઇન્કમના 30% ટેક્સ ભરવાનો હોય. એટલે મારી ઇન્કમ કેટલી છે એના પરથી નક્કી થશે મારા ટેક્સ કેટલો પે કરવાનો. ગવર્નમેન્ટ રેન્ડમલી તો કહેશે નહીં કે તમારું નામ V થી સ્ટાર્ટ થાય એટલે તમારે 5 લાખ ટેક્સ ભરવાનો, તમારું નામ M થી સ્ટાર્ટ થાય તમારે 4 લાખ ભરવાનો, તમારું નામ T થી સ્ટાર્ટ થાય તમારે 5-10 લાખ ટેક્સ ભરવાનો. એવું હોય નહીં. તો કયા બેસિસ પર? તમારા ઇન્કમના બેસિસ પર નક્કી કરે. એના માટે બી આપણે અકાઉન્ટિંગ ડેટા રાખવો પડે, તો આપણને ખબર પડે ને કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આપણી ઇન્કમ કેટલી છે, એક્સપેન્સ કેટલા છે, પ્રોફિટ કેટલો છે, લોસ કેટલો છે. બરાબર? ટુ નો ધ ક્વોન્ટમ. ક્વોન્ટમ એટલે સાઇઝ ઓફ પેયેબલ. આપણે કોને કેટલા પૈસા આપવાના છે અને કોની પાસે કેટલા પૈસા લેવાના છે. પેયેબલ્સ એટલે આપણે જે બીજાને આપવાનું એને પેયેબલ્સ કહેવાય, અને આપણે કોઈ જો લેવાનું એ રિસીવેબલ્સ. જેમ કે મેં તમને ભણાવ્યું, હવે તમારી પાસેમાં જે ફી લેવાની મારા રિસીવેબલ કહેવાય. બરાબર? પણ મારે લાઇટ બિલ છે, કે મારે પેલા પ્રિન્ટર વાળાના પૈસા છે, કે પેલા સ્ટેશનરીના પૈસા છે, બરાબર, એ મારું પેયેબલ છે. what I have to give to other, what I owe to other outsiders, એને પેયેબલ કહેવાય. કે મારો હોમ લોન એનો EMI તો એ પેયેબલ છે. બરાબર? તો what is my payable? આપણે કોને કેટલા પૈસા આપ્યા? કોઈ પૈસા લઈને બેસી નથી જવાનું. તમે બિઝનેસ કરતા હો તો તમે ક્યાંકથી માલ લાવતા હો તો એ તમારે જે સપ્લાયર છે એને તમારે પેમેન્ટ કરવું પડે, અને તમે જેને માલ વેચ્યો છે તમારા કસ્ટમર છે તમારા પૈસા લેવાના છે. So what is your payable? What is your receivable? કોની પાસેથી કેટલા પૈસા લેવાના છે, કોને કેટલા આપવાના છે, એ કઈ રીતના ખબર પડે? કે બધું યાદ થોડી છે. કદાચ ભૂલી જાવ તો બધા એટલા ઓનેસ્ટ હોય સામેથી આવીને આપી દે. એના માટે બી આપણે, અને કદાચ કઈક મિસ્ટેક થાય તો આપણે બતાવી શકીએ, જો ભાઈ આ દિવસે તમને આટલું આપ્યું હતું, આજો મારી પાસે લખેલું પડ્યું. બરાબર છે? કે આ જો બિલ છે, જો આ રિસીપ્ટ છે, જો મારા પાસબુકમાં એન્ટ્રી છે, જો તમારી સહી છે, જો મેં તમને મેસેજ કર્યો, મેં તમને ઈમેલ કર્યો. બરાબર? થાય આવું ઘણી વાર મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તો we can prove it. orally કદાચ ના બી પ્રૂવ થઈ શકે. That's why we are keeping permanent record in written form. બરાબર? To measure the profitability of the business at the end of the year, અને પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો. તમે કીધું એમ કે our income is higher than our expense, so it is profit. If reverse is the case, our loss. Then economic status શું છે, આપણી financial condition કેવી છે. બરાબર? આપણી અસેટ, આપણી પ્રોપર્ટી કેટલી છે બિઝનેસની, સામે આપણે પેમેન્ટ કેટલું કરવાનું છે, કેટલું પેમેન્ટ લેવાનું છે. જ્યારે મારે લેવાના વધારે હોય અને આપવાના ઓછા હોય, મતલબ માય ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઇઝ ગુડ. બટ ઊંધું હોય, મારે લેવાના ઓછા છે પણ આપવાના બહુ છે. મારી પાસે મર્સિડીઝ હોય પણ બધી ગીરવે જ પડી હોય. બરાબર? મારા વાળ બી વેચાવાની પરિસ્થિતિમાં હોય તો ભલે હું મર્સિડીઝ લઈને ફરતો, માય ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઇઝ નોટ ગુડ. પણ હું બાઇક લઈને ફરતો પણ મારે બેંક બેલેન્સ તકડું છે, મારી પાસે પ્રોપર્ટી છે, મારે કોઈને આપવાના નથી, then my financial condition is good. So what is financial condition of our business? બરાબર?
that we must know. તો જ ખબર પડે ને કે ભાઈ આગળ શું કરવાનું છે, બરાબર. So to know the economic status, to know the financial condition, બરાબર, we must have record. કારણ કે આપણને બધું ખબર ના પડે કે બુક્સ જે નંબર કે એ જ સાચું હોય, આપણને બધું એવું લાગે હા હા બરાબર, પણ છેલ્લે હિસાબ માં તો ખબર પડે કે આટલો તો ખર્ચો થઈ ગયો, બરાબર. To detect and avoid errors and fraud. હવે errors એટલે genuine mistake, unintentional, બરાબર. જેમ કે અહીંયા કાચનો ગ્લાસ પડે ને ભૂલી તારો પગડી ગયો, તો that is error, બરાબર. પણ તને મારા પર દાળ એવું આધારી કાચ ફોડી નાખે, એને મિસ્ટેક, genuine intentional mistake કહેવાય. એટલે તમે ડેલિબરેટલી કંઈ ખોટું કરો એને ફ્રોડ કહેવાય, બરાબર. જેમ કે મારા અકાઉન્ટમાં પૈસા તમારે ટ્રાન્સફર કરવાના, હવે જેન્યુઇનલી કદાચ અકાઉન્ટનો પાછળનો ડિજિટ છે, બરાબર, એ ભૂલથી બીજો લખાઈ ગયો અને બીજાના અકાઉન્ટમાં જતા રહ્યા, તો એ એરર છે, બરાબર. પણ તમને કોઈ ખોટો ફોન કરે કે બેંકમાંથી બોલું છું, તમારો કેવાયસી આપો, તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા કાઢી, એને શું કહેવાય? ફ્રોડ. એરર અનઇન્ટેન્શનલ હોય, એરર એટલે મિસ્ટેક, કદાચ લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ કે 57 ની જગ્યાએ 75 લખાઈ ગયું, એક ઝીરો વધારે એડ થઈ ગયો, એક ઝીરો ઓછો થઈ ગયો, ઇટ હેપન્સ, બટ એ અનઇન્ટેન્શનલ છે, એમાં તમારો ઈરાદો ખોટો નથી, ઇટ્સ જસ્ટ એન જેન્યુઇન મિસ્ટેક. તો એ એરર ક્યાં થઈ છે? એરર બી થાય ઘણી વખત આપણે ચેક કરીએ, ધારો કે હિસાબ ચેક કરતો નહીં, મળતું જ નથી કે આપણી પાસે કેશ આટલી પડી છે 10,000 ને બોલે તો 15,000, તો 5,000 ક્યાં ગયા? પછી ખબર પડે કે હા આ 5,000 ના બિલની તો ઇફેક્ટ જ નહીં આપી, આ એરર છે. પણ હાથે કરી અને જાણી બુજીને કે ખોટું કર્યું હોય, છુપાયું હોય, કે ઉઘરાણી આવી હોય 10,000 ની, બરાબર, અને માણસ બતાવે 8,000, 2,000 થી સામ નાખ્યા હોય, એ ફ્રોડ છે, બરાબર. એટલે હવે એ એરર એ ફ્રોડ કેવી રીતે પકડાય? આટલા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય, કદાચ ઓરલી યાદ ના બી રહે, પણ બધો તમે હિસાબ રાખ્યો હોય કે જેમ કે આપણે 10,000 રૂપિયાનો માલ વેચો કોઈને, તો સામે 10,000 રૂપિયા આવવા જોઈએ, 10,000 નથી 8,000 રહ્યા, તો 2,000 રૂપિયા બાકી બોલવાનું, એવું થાય ને કે 10,000 રૂપિયાનો માલ કોઈને આપે, એમાંથી 8,000 ના પેમેન્ટ કરે, એમાંથી 2,000 પછી આપીશ, તો ટેલી થઈ ગયું. પણ આ તો કે સાલે 10,000 નો માલ વેચ્યો છે, માલ તો ગયો 10,000 નો, પણ સામે પૈસા તો 8,000 ના જ આવ્યા, તો 2,000 ક્યાં? 2,000 પેલા ખિસ્સામાં છે. તો એવું બી મને કે 2,000 ની એન્ટ્રી કરવાની રહી ગઈ છે. પણ આ બે વસ્તુ એરર કે ફ્રોડ આપણને ખબર કઈ ના પડે કે જ્યારે લખ્યું હોય ત્યારે, બાકી કઈ ના ખબર પડે, ના પડે. એકાદ હોય તો બરાબર છે, પણ મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, બહુ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો કેની ખબર પડે? આ બેંકમાં તો રોજના કેટલા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય, એ લોકો રેકોર્ડ ના રાખે તો બધું બપાબપ ઉડી જાય કે ખબર ના પડે, બરાબર. That's why, so these are the objectives of accounting. Purpose, intention. Objective એટલે purpose, કેમ આપણે અકાઉન્ટ રાખીએ છીએ, કેમ આપણે બધો ડેટા રેકોર્ડ કરીએ છીએ, તો these are the objective, બરાબર. પડી ખબર કે નહીં?